peculiar situation where 70% of the population of India is rural. They live in 648,000 villages. Now, only 20% of the doctors, qualified doctors, actually stay in the rural areas. So let's say there are doctors in the urban areas and there are these patients in the rural areas. The first thought that came to our mind is, can we connect? What we have is a range of traditional healers, a range of non-qualified people who have been doing this since generations. There are compounders of doctors who have returned back to the village and are practicing. So Neurosynaptic works very closely with the implementation partner for the ground rollout operations. One of the primary things there is training. How do you train the ground level nurse or the operator to be able to operate the technology? I am going to explain about the telemedicine. What is telemedicine? Telemedicine means, tele means at a distance, medicine means giving treatment to the patients. See, if you are going to the village, we try to call all the operators at the same place and carry out a session on usage of technology and the ground level operations as well as the medical practices together with our implementation partner. I am Rosemary, working in Meenakshi Mission Hospital as an assistant nursing superintendent. Now I am training the telemedicine nurses. We will take the nurses from the rural areas. We will give the training for 3 to 4 months. Then we will post them there. Second thing, the village people are living daily, day-to-day activities. They will go for the work only. We teach them how to deal with the patients. When the patient comes, give the respect, eye contact, with smiling approach. That basic things we will teach them. And we will put them in the wards, how to do the dressings, how to do the blood sugar, and how to check the HP. All the training we will give. And especially computer. See, we are working with the net-based work now, so we'll teach them how to handle the computer. That training also will be given part of that. So I am Samir, I represent Neurosynaptic Communications. What I have brought to show you is the new technology. We at Neurosynaptic developed a remedy for addressing the healthcare needs of the rural population. Remedy stands for Remote Medical Diagnostics. It's a comprehensive platform which comprises of 3 primary components. One, which is a front-end diagnostics at the village. Second, which is audio and video conferencing. And third, which is the patient medical records. One is a glucometer and a cholesterol meter. So with this, you can take glucose and cholesterol readings. There is also a hemoglobin meter, which basically takes... Remedy Nova is the latest technology that we have developed. It comprises of 3 things. One is the wide range of diagnostics that we have come up with. The second part of it is completely cloud enabled, which means I can access this from anywhere. And the third part of it, which is basically mobility. And this mobility comes through the usage of mobile phones. என் பேர் விஜி. நான் இந்த தோணுகால் ஊரை சேர்ந்தவ. நான் இங்கேயே பிறந்து படித்து இந்த ஊர்லேயே கல்யாணம் முடித்தவன். இந்த ஊர்லேயே கல்யாணம் முடிச்சதுனால இங்கே எனக்கு மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டெலிகேர் சென்டரில் எனக்கு நர்ஸு வேலை கிடச்சிருக்கு. இந்த டெலிகேர் சென்டரில் வர்ற பேஷண்ட்டுகளை பெரும்பாலும் எங்கள் உள்ளூர்காரங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் தெரிஞ்ச பொண்ணு இருக்கிறா, அவங்ககிட்ட போய் பார்ப்போம் அப்படின்றதுனால வர்றதுனால அவங்ககிட்ட பேசுகிறது, பழகிறது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அவங்கக்கிட்ட நார்மலாக பேசி அவங்களோட வியாதி என்ன, அவங்களுக்கு என்ன தொந்தரவு இருக்குது என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டு அதன் பின்னாடி அவங்களுக்கு வைட்டல்ஸ், ஹைட்டு, வெயிட்டு, பிபி, தேவைப்பட்டால் சுகர், ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தேவைப்பட்டால் டாக்டர்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுவோம். என் பேர் சாவித்திரி, தோனால கிராமத்தில் பிறந்தவங்க. எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தொண்டை வீக்கமாக இருந்துச்சு, ரொம்ப வலியாக இருந்துச்சு. முதல்ல கண்டுக்கிறாம விட்டுட்டோம். வேதனை அதிகமானதுனால திருப்பி கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கோம். ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து 2 மாதம் பார்த்தோம், இன்னும் அது எதுவும் சரிப்படலை. சாவித்ரி, என்ன செய்யுது உங்களுக்கு? எங்கள் ஊரில் மருத்துவமனை இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டோம், அங்கே வந்து காமிச்சோம். தைராய்டு இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? மருத்துவமனையில் டெலிமிஷின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குதா கேள்விப்பட்டோம். கேள்விப்பட்டதுனால ஃபோன் போட்டு மூலிமா மருந்தில் இருக்க டாக்டரோட பேச வச்சாங்க. கையால் அசதி, மாதத்துக்கு 2 தடவை விளையாடானேன்.
அந்த மையத்திலே அந்த டாக்டருங்களை பார்த்து என்னோடய உடம்புல இருக்க பிரச்சனைலாம் சொல்ல முடிஞ்சுச்சு. அங்கே இருக்க நர்ஸு ஒரு சீட்டை கொடுத்து மருதில் இருக்க மீனாட்சி மிஷனுக்கு போக சொன்னாங்க. அப்படி பார்க்க வேண்டிய பேஷண்ட்டுகளை இங்கே டாக்டரோட பரிந்துரையின் பேரில் நாங்கள் இங்கேருந்து மீனாட்சி மிஷன் அனுப்புகிறோம். Our hospital, even though we are having more patients in our hospital, our motto is no man is too poor to afford first grade medical treatment. In that aspect, we want to do help in the rural areas. When the patients are coming from the center, we are giving 50% concession. இந்த சீட்டை ஹாஸ்பிட்டலில் காமிக்கும்போது டாக்டர் மூலிமா அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம். டாக்டர் எங்களை பார்த்தாரு. டைடாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணால் சரியாக போகும்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரியான மருத்துவ வசதி இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. I became an Ashoka Fellow in 2013. As a part of the Globalizer program, we rethought our strategies towards cloud. We strategized our diagnostics that we offer at the point of care, and we strategized our markets on how to approach them. I remember that, a couple of our senior colleagues from Oracle, they worked with Samir, one of the fellows which Oracle is supporting, to help him understand that what are the linkages which he needs to make and what are the things which he needs to build into his system of offering, so that it becomes an easy scalable model to replicate and reach out to a larger number of people who really need the help. And this was done over a period of 3 to 4 weeks of intense consultation and working together with the fellow. So we are actually very thankful to Oracle for all the contributions that they have made into this solution for creating larger impact. Ashoka would continue to find exceptional social entrepreneurs like Ashoka Fellows. We have the critical mass already in place of the social innovations which will bring much bigger, larger mass impact that India needs today. And Ashoka is committed to continue electing more Ashoka Fellows going forward who would like to amplify and would join hands with Ashoka in this vision of everyone a change maker.